Hello guys, kumusta? Okay, welcome to Ininyerong Cowboy YouTube channel. This is learning sessions ng AutoCAD. Okay, so bago tayo mag-start, nagpa-shoutout yung ating mga students sa St. Paul University, Surigao, from College of Engineering, especially doon sa ating mga members sa Inhinyerong Cowboy Learners GC, and sa ating admin, one of the admin, inassign ko mag-admin sa ating GC na si Ginny Joy Terrio, which is isang vlogger also. So I think nasa 1,000 plus na yung kanyang mga subs. Okay, so let us support her also in his journey in vlogging. Okay, so for this one, okay, so we are now on part 5 or part 5, okay? Tama, okay? Part 5 sa ating learning session 2. Okay, so last video, yung ating diniscuss is all about yung direct distance method ng pagdraw ng line. Okay, so last time or last na mga part natin is siguro natuto tayo kung paano yung paggawa ng mga lines using different methods. So maraming methods yung AutoCAD. So depende na lang yun kung saan kayo comfortable. Okay? Kung saan kayo komportable sa pagdrawing. Kasi marami namang mga paraan sa paggamit ng AutoCAD applications. Okay? So this is basics. Okay? So wag kayong mabagot kasi darating din tayo sa mga advanced na mga topics. So ito medyo mabagal kasi dinitil natin for learning. So our purpose of this video is para matuto yung ating mga aspiring and future engineers. Okay? Okay, so let's start. So ang ating topic ngayon is all about, tingnan natin. Okay, so erasing, undoing, and redoing. Okay, so yung una nating gagawin is draw the sketch similar to the one shown below using the line tools. Okay, so gawin natin to. So punta tayo sa ating AutoCAD applications, which is inopen ko na. Tingnan natin. Okay, so ito yung ating mga previous drawings. So nasa recent drawings na siya. Okay, so i-draw daw natin ito. Okay, so open natin. Mag-open tayo ng template. Okay, so yung gagamitin nating template is yung lagi natin ginagamit, yung ISO name plots, plot styles. Okay, so let us draw this line. Okay, so una is type tayo ng L for line, enter or space. Then ito na yung natin. So i-follow lang natin yung figure na ito. So this one, so regardless of the length, basta mo-follow natin yung figure natin. Okay. Okay. Okay, so nakagawa na tayo ng figure na same sa ating example. Okay, so yung next na gagawin natin is click home, then modify. So this one, modify, then erase. So hanapin natin yung erase. So this one is the symbol of erase. Then, or dito tayo sa command line, i-type natin yung E. So this is the shortcut key of erase, E. Okay, ito, nakikita nyo din. So enter. Pwede yan ganyan. Okay, so ano ba yung next na procedure natin? Okay, so mag-erase tayo para makita natin. So una natin is this one, E, erase. So kung mapapansin natin sa command line, ang nakasulat is erase select objects ko. Example, i-erase natin ito, this one and this one.
Okay, so pag na-select mo na yung mga object na gusto mong i-erase, so yung next na i-click mo is yung space bar dito sa ating dito si keyboard. Okay, keyboard. So space. Okay, so yun, nawala. Then kung gusto mong ibalik, so i-click mo lang yung undo button on the quick access toolbar. Okay, so nasan ba yung ating quick access? Okay, so ito. So this is undo. Tingnan natin. Okay, so bumalik. Okay? So same lang 'to sa mga method na ginagamit natin, especially when we are using Microsoft Word, which is very popular when we are writing sa mga projects natin. Okay? Then yung susunod natin is click the redo. So i-try natin yung redo dito sa quick access. Pag i-redo natin, bumabalik, nawawala yung ating previously erased na object. Okay? So then is type E in the command line and press the spacebar. Okay, so ito yung ginawa natin kanina. Okay, so na-erase na siya. Then we have drag a selection lasso as shown below and press enter and this will be erased. So, okay. So, ito yung same sa ginawa natin kanina. So, pwede sa, okay. So, ulitin natin. Example, mag-erase tayo ng this one. Parang ida-drag lang natin. Then, enter or space bar. Okay, so, na-erase siya. Then, kung gusto mong i-redo, quick access, redo. Okay, so, ganyan lang. Okay, simple lang yung ating uh, mga mga method na ginamit natin ngayon. Okay, so ano yung next? Okay, so we are now on drawing circles. Okay, so tingnan natin yung time natin. So 7 minutes. Okay, so umpisahan natin ang drawing circles. Okay, so ano ba yung drawing circles? Classes tayo. Okay. So drawing circles. So this is yung next topic natin. So the tools in the circle drop down on the draw panel can be used to draw circles. So you can also type in the circle command line and create circles. Okay, so pwede tayo. So dahil meron tayong dalawang method. So yung una is gamitin natin yung ribbon. So dito sa ribbon ng ating workspace, then hanapin natin yung circle. So pwede tayong mag-drawing doon. So tingnan natin ha. Okay, so AutoCAD tayo. Okay, so dito tayo sa draw. So ito yung circle. So drop down. So pwede kang pumili. Okay? Or pwede tayong gumamit ng command line. Okay? Sa pag-drawing ng ating mga circle. Okay? Okay. So yung next natin is, okay, so example 1 tayo. I think aabot ito ng mga 6 method ng ating pag-drawing ng circle. Okay, so yung una natin is center reduce. Okay, so in this example, you will create a circle by specifying its center and radius value. Okay, so ito yung ating target na object na gagawin. Okay, so yung una is click home. Okay, so dito tayo mag-drawing. Okay, so click home. Dito tayo sa home. Draw circle. So dito, ito muna yung gamitin natin. Draw, then circle. Drop down. Then center radius. So ito. Click. Okay. Then select an arbitrary point in the graphics window to specify the center point. Example, dito tayo. Then type 20 as the radius. So radius yung gagamitin natin kasi yung pinili natin sa command is yung radius. So 20 yung radius. So type natin 20. Press enter. Okay, so ito na siya.
Okay? So ito yung ating circle na may radius na 20. So check natin yung kanyang ah, measurement kung talagang 20 siya. Teka, hanapin natin yung circle dito. Okay, so 20. So ito yung circle. So pag full line is diameter, so which is 40. Pag nasa half line, reduce 20. Okay? So meron na tayong isang figure. So tapos na tayo sa ating example 1. Okay, so we are now on the 10 minute mark. Okay, so I think guys, dito lang muna tayo sa part 5 kasi baka masyadong mahaba na yung ating mga video. So we as much as kuan is siguro mga 10 to 15. Pinaka-maximum na yung 20 minutes sa ating mga videos para at least hindi masyadong mataas. Okay? So, tapos na tayo sa ating isang example sa pagdrawing ng circle. Then next time, i-continue natin ito sa part 6 ng ating learning session 2. Okay, so I think that's all guys, and thank you for watching my videos, and happy learning. Thank you.